Okay. Okay, now it's much better. So what we can let's go on just from the previous question. Actually, the next question is related to well, we also want to congratulate Ukraine with the big steps in direction to European Union. So it's a big progress. Well, stolen this question from my mouth, you see. Okay, it's one of the great results. Thank you very much. I think it's you saw before, it's not very easy for us to Yes, to reach this result, because we have some countries that I don't want to say that they're against, but they try to seek their interest during this. we actually, if we will rephrase our question like that, that's okay. There was actually consensus between 26 countries about the accession of Ukraine to European Commission, and 27, which is Viktor Orban, Hungary, they just didn't vote. But finally, as far as I know, last week there was decision between all 27 countries, and they come to the consensus about the 50 billion euro. So congratulations for that also. But we want to see from your diplomatic perspective, what was this? And I mean, can we really trust European, let's say, Union with the values they let's say, because okay, every day we are discussing in Georgia and in Ukraine that and in probably in the Moldova that we are trying to let's say go to European Commission because we like these European values. But in other hand, we sometimes see that there are some kind of Trojan horses inside center of Europe who tries this way or other ways to destroy these values, and people sometimes are very skeptical about that. So we just want to see from your perspective of the diplomacy how it looks like. Let's say. Let's look at you. I would like to turn your attention for some points. First of all, you see, now I'm here in Balkan, so in Serbia. And here from Serbia, it's very interesting to watch, to observe this process, because Serbia took this, namely for us, but for Serbia, I don't think it's this candidate status a lot time ago. So it's 20 years ago they took this, and they tried to join the European Union, but in their own position. To be some, it's very old and very stable position of Serbia to balance between East and West. So what I try to say, it's a process as a road with two movements. And today, when we say about our countries, about Ukraine, I try to count it in time: Ukraine, Moldova, Georgia. To be a candidate, we need to do very, very hard homework. I am not sure that we can do it very quickly, because we need to change our mind sometimes. We might be more, we need to be more European than European now. Because as usual, who pass examination, they sometimes know the subject better than the examiner. It's first. So we need to do it, first of all, rule of law, because I would like to say that in our countries, it's one of the problems.
Second, and rule of law might be not only on the paper. We need to do it in our mind. Second, as usual for post-Soviet area, it's anti-corruption movement, some anti-corruption movement. And in this case, I may say that a lot of things that have done in Georgia, now we try to adopt in Ukraine. It's second. Third, and maybe more important for all of us, the European Union also need to be prepared for this, because the president of Serbia aired maybe half of a year before that Ukraine, Poland, maybe Romania may create some point of in Europe that may dictate for all others something. It's first. So actually, I think in direction to agricultural. No? Agriculture is only one thing that we thought in before. I may, my own opinion, that we took something from Soviet time. I mean, what does it mean, kolkhoz? Yeah, all European countries organized as little farmers, not a big one. We may, after Soviet Union, we had these huge agriculture companies that can play with prices, play with transportation, to send a lot of wheat for some areas. So we more stronger, not only with land and but also with this agriculture organization. European country wouldn't demonstrated that they're not ready for this. Second, I am not sure, but for me, it's some influence for agriculture sector from our enemy, and they played it very, very, very good. What we can say, I always say that what we need to do when you have the president more than 20 years, the agent of KGB, provocation and lie, it's field that they cannot play with him very good in this field. He would be, he will win always in this one. So, but really, it's my own opinion. European Union needs to recognize themselves, because the challenge with this open door, right? With Eastern countries. You see, okay, it's open door, but how they, what would be the, for example, what will do I use this word, maybe it's not very good, but you understand. What will do small countries in this situation? The role of small countries will fall down because, for example, I think that Ukraine will have 80 deputies in Euro Parliament if they will come there. So voice of little small country will decrease very, very sharply. And in this case, they need to do something. They need to create some new procedures for European Union. Today they told that they cannot took commissar from all countries, only from, but what mechanism, how to balance it. So I would like to say it's road, two-way roads. Okay. And we need to prepare it, a lot of things. But in European Union also need to be adopted for this
enlargement, for second kind of enlargement. So Yeah, let's see. For us, it's difficult, and also I will answer for some your second question. I know that you will ask me, I'm sure. How would be react the European Union population for new modalities? For example, we began to talk about this when you say about farmers and agricultures. yeah. And in this case, how they will elect, who will be elected next time? We see this in Slovak Republic now. I think this process might be more difficult in the future. Yeah, and just a question, just to go on smoothly on this direction, how the European Commission gives the challenges, Ukraine, Georgia, Moldova, and also they need to prepare themselves also. I understand, fully agree. But there is also one more challenges which is related to election process, and because 24 is elected period for European Union itself, and also the main election that we are all waiting, even in Georgia, even in Ukraine, I believe it's in USA, 24. And in these terms, I want to ask your, let's say, understanding, what's the challenges may bring for Ukraine the election of USA and European Union, especially in direction of support of missiles, support the war in Ukraine, and so on and so on. Because right now, as far as we understand, nobody is taking main decision, not in USA, not in Europe, to really support as it's needed in Ukraine. Do you have some more? Anyway, what I can tell you, what I think about this. If we speak about some election at the second beach of Euro-Atlantic, we have had this experience a few years before. What's happened? Okay. Movement, the direction of movement wouldn't modify, would not turn very quickly or sharply. It's first. Second, we are living in some, there are a lot of factors that can, first of all, so-named old democracy, they more stable because the population of those countries more responsible for their decision when we, for example, Ukraine is a good example for this. You see, we can sharply change our view. First of all, we try to elect Euro-integrator, national more national-orientated President Yushchenko, and after this, after 5 years, we elected farmer crimer and pro-Russian politician Yanukovych, who, understandable for me, under the full control of Russian Federation.
And today, sometimes I ask my friends from Donetsk, why you would not, if you 98% of you elected Yanukovych, why you don't want to share this responsible? What would this? Why you in 2014 when he tried to change all positions and all his promises, broken all his promises? Why you don't want to share with him this responsibility? And you try to say, okay. So I know. You see, I try to be diplomat. I don't want to share my to speak about some other's country. I understand. But you very good understand me. Anyway, so in this case, those countries, I think the population of those countries more experienced and more understandable for this. It's first. Second, the all politician structure demonstrated that we wouldn't have in those situations, we wouldn't have very quickly and sharp changes in politics. Unfortunately for us, the electoral struggle between parties always gave us this gap, as today with the United States financial aid for us. But let's see how it would be in the future. I try to be optimistic, more optimistic in this situation. Great. So my personal predict, European country cannot be so sharply changed as we can do it. In this case, we are brothers with you. Okay. Just one more question is related to Ukraine and Russian propaganda, because I know that before the war, there was a lot of Russian propaganda. I was even lived there in around 1.5 years, visit different cities, and I saw the population was absolutely have different behavior and even the understanding of the political situation in Ukraine. So I just want to know, of course, the war is more impact the people, and now people are more, let's say, in one and the same ideas about the Ukraine and about the defense and so on. But still, I believe that Russian propaganda is work in Ukraine. And is there a feeling this impact from Russian propaganda for nowadays, or it's not so much impactful in terms of, for example, in 2024, as far as I remember, you have also the election right in Ukraine. So can this Russian propaganda impact, or even war can impact somehow this situation, political situation in Ukraine, or it's even making stronger positions of today's, let's say, majority of political parties? You see, I don't want to advertise some step of my president, but really the formula of peace, it's one of attempts how to modernize our peace. First of all, the order of our peace. Let's see what we have with this propaganda and all of, unfortunately for us, as well as with a lot of other things. What changing? Our world
become more and more globalized, and we more and more depend one to another. During post-war period, I mean after the Second World War, we created some principles to defend the human rights, to give the freedom of expression, to give freedom for mass media. And after beginning of this century, I mean from 20 to 2000 years, we just recognized ourselves that freedom of mass media may give us some negative circumstances. For example, you see how if I say it's lie, you don't care, you don't need to put this lie to your mass media. They begin to cry. You try to take to create control against our basic principles. The same situation with human rights. With the same situation, you see, Russian did this with, for example, please remember beginning of our independence. I mean, Georgia and Ukraine. We always say referendum. Referendum is something very democratic. All Switzerland live with referendum. They try to use opinion of their population with their nation to do something. How now Russian use referendum in occupied territory? I understand it's crazy, but formally, formal approach so as something else. The same situation with all other things. Today in Ukraine, we are in this situation of the war. So some all Russian propaganda decrease, and some channels prohibited in Ukraine. First of all, TV channels. But before, from the beginning of our independence, we gave them an opportunity, and all East and Crimea territory people, they look only Russian TV. Now we reach this soup that we prepared during all this year. Nobody knows how it's done. If you will ask me, I will say I don't know how to balance between two these things, this freedom and not to give propaganda, and how to prohibit the propaganda. I don't know. But really, all these things might be decided during some during some summit or during some discussions. First of all, discussions between leaders of thought, leaders of nations, leaders. So we need to do something with this. And I think that UN also under this slippery position. All positions now slippery, you see. Yeah. For example, when we spoke about Hungary, I think it's my own opinion that Hungary very good understand after Second World War that now it's very difficult to defend their boundary. First of all, when sometimes I joke and say that Hungary is to be good enemy for all, because twice they lost First and Second World War, so maybe it would be the same time. But really, they understood very good that it would be much more better not to
try to keep their territory, but keep their national minority. Yeah. What they try to do it in Ukraine today? To keep back and to defend right for Hungarian national minority to study in Hungarian, only in Hungarian language, from the kindergarten to university. In this case, sorry, but a lot of people doesn't know Ukrainian. Yeah, unfortunately. They know only Hungarian language, and it's also some kind of this new kind of world order. So when we speak about this, when we speak about disinformation, about all these things, unfortunately, we are not ready for this. And your situation, our situation, just only confirmed. Yeah. I give you all. Okay, great. One more question is related to, let's say, I know that you have good memory. You worked in Georgia also, and you remember how in, for example, 1990s, how it was, let's say, situation in Georgia, in Tbilisi, right? Then after... Sveta пришел. Okay. It's when electricity... Yeah, that was the situation. There was no water, no light. Okay. Yeah, and then after we was have quite nice progress after Revolution of Rose, as you remember, and then and now we have a situation when it's not so easy, not for Georgians and not for government, not for opposition. I mean, everything is difficult. Why? Because we have, of course, the problem with oligarch. And another thing is that he's controlling absolutely all branches of government. And we formally, I mean, informally, we know that Georgian wins last 3 elections, but unfortunately, we didn't was capable to defend these results. So they are still on government, and now we have very good chances in 2024 October to demonstrate that Georgian people want some changes. The problem is that we have huge problem also with Russian propaganda, right? Okay, there is no active war, but we have daily war actually with Russian also, even with immigration, people who are in immigration and people who are lived in Georgia. They are daily basis living Georgia, and you know that population in total, it was like 4.4 million. As out of this, 1.5 million left already the country. So it's a 1/3 of total population, right? And behind this, because of this war, there are a lot of Russian who are, let's say, accessing the country, but not only accessing it, they are also buy some real estate. They are organizing the work. They move there for, let's say, forever. And around last information that we have, 30,000 out of 300,000 Russians, they also received Georgian citizenship. So, and as you know, Russian always using for invasion to defend their own citizens. So these people has Russian passports, but they also in the same time has the Georgian passport probably. And we are not in, let's say, easy situation for a moment. And Georgians are leaving Georgia, and Russians are going and living in Georgia. And yeah, of course, we will try to change the situation in 2024. But I want to hear from your side, let's say, vision of Georgian way of, let's say, evolution starting from 19 till now, and maybe have some advices also for us as a Georgian immigrants, because we are all in Europe right now, and we are trying to
organize ourselves to very organized way, go to elections, even there are a lot of difficulties still because there is only one open place in the consulate of Georgians, and it's always in the capital of countries, and we are trying to ask government to open another places, this capability to give us opportunity to elect in some countries, especially in big countries like in USA, in Germany, in Italy, and so on. So this is very nice if you can share your thought about this and maybe give us some information. First of all, let's see, Georgia was first place where I began my diplomatic practice in OSCE mission to Georgia, Dacha Kartsanisi, and so on. It was 1996. And what I can tell you, Georgia did very, I think it's not only for Georgia, it's Georgia gave for Ukraine and for other country their example how to they may reorganize and to did this reform during a very short time. Unfortunately for all of us, when you do this, when you try to do it in a very small short time, you always have the reaction against this situation. And unfortunately, but you see, in my mind, Georgia and Ukraine created Russian aggression themselves, because in 2008, Georgia, the level of life, the average level for welfare in Georgia became very close to Russia, as well as in 2014 or 2022, Ukrainian did the same. And always when we just reach or try to reach or near this level of Russian Federation, they began nervous and began this war with us. Because they don't want to give their citizen understanding that other country may do it without oil and gas the same progress. It's first. Second, what we need to do in our situation, I believe that our citizen might be more clever that we think about this. We always think that sometimes they did something wrong, or we elected some bad, something else. But really, we try to do our work. I don't have any proposition or advice to you and or for Ukraine, but we did first and very important for us. Our nations, our citizens understanding the main road, the main target. Sometimes it's difficult to understand how to reach this target, but in Ukraine, from President Kuchma first proclaimed our European integration course, and you see, with all these things, with some wrong or right steps, but we are on this course. The same situation with Georgia. And in this case, I think that, yes, it would be difficult to keep it always in straight way, but it's our work. We need to do it and we need to go.
because all very good understand the very important thing. We need to be in what part of the world we need to be. I am sure that unfortunately now we come back in the same country as we see the same situation, 200,500 Russians here in Serbia. Sometimes I joked and say that one time per 100-year Russians need to piss off all the intelligence people from their country. And sometimes I think that Russian composite from two countries, because the differences between province and Moscow or Petersburg, it's very big. So anyway, I'm not sure that it's bad that all Russians that come to you will support for Putin regime or something else. The same situation here in Serbia. I also saw that a lot of Russians came to our demonstrations to support Ukrainians and something else. My name was here in Brussels, front of the European Commission. There was manifestation to support Ukrainians, and there was Belarusians and Russian joined. In the beginning, Ukrainian, when they saw the Russian flags, they was a little bit stressed. Then I went there to them and discussed, and then I discussed with Ukrainians. Look, guys, they are come to support you, so no need to stress. So that's accept this kind of things. It's difficult for us now, because you see, when somebody from your relatives died, and you know that somebody will die in the future, it's very difficult to for me it's the same problem, because for example, the first year a lot of Russians came to Ukrainian embassy here in Belgrade and tried to give their donation, to support, to humanitarian aid, something else. And for us it was very difficult to understand. It's first of all, it's your fault that you have this regime in your country, and but at the second year, the first anniversary, a lot of Russians came to near the Ukrainian embassy. They never knocked to the door. They know a ring. They stay just near the wall. They put their flowers. One children put his picture. You need to win, something else. It's difficult, really difficult to in this situation to understand and to be together. But really, what I can tell you that in Georgia and in Serbia, it's not the worst part of Russian citizen. Yeah, they feel quite comfortable, I believe, in both countries now. Right? Yeah. I just repeat that the differences between province and with capitals or metropole in Russian is so big that sometimes I may say that in Russia we have two states, one imperial, one second. It's Russia. Anyway, so let's see. It's not very easy way how to do it and how to do, but we need to seek some compromise. First of all, for Ukraine, it's a little bit easier because today, as you know, our president stated that we need to adopt multi-citizen system in Ukraine, but
not with country aggressors. So in this process, it will be, thank God in this process easier. But really, it's difficult. All right. Thank you for your answer. And one more question is related to, let's say, okay, I partially hear your answer that you are more positive than negative in terms of Europe and USA further support, let's say, after election, the war in Ukraine. But what is our vision, actually, people who, let's say, watching the TV news and so on, is that Europe and USA is like supporting and giving part by part some muscles, or I don't know, some arms or something, but not enough to finish this war quickly. In other hands, well, we don't know even what better and what to think, because if war will be finished quickly, maybe it will bring more died Ukrainian soldiers than if it will go one longer period. I don't know what to think about that. But in other hands, we are just interested in one more thing, that does Europe, I mean, how do you see that Europe will support further Ukraine in this war, and how it will happen actually after 2024 election? Because in context that there are a lot of elections also in European countries, right? For example, in Italy, okay, it was already happened. In Netherlands, it was already happened. I mean, one by one in countries, either it happened already or it will come in 2024 also. So, and we don't know, we see just our observation is that in one by one, liberalism or liberal parties goes down, and more socialists are coming on the government in each country. So does it may impact further support, or as you mentioned, let's say it's anyway it's already decided, so it will go on support no matter who will be elected in each country or something like that? During our conversation today, we always orally or in back of my mind, we compare two countries, Georgia and Ukraine, because we on the way, and a lot of things were the same. 2008 and 2014 or 22. So let's see. First of all, today it's very good to understand, unfortunately, later that we would like, but in European mind, the opinion that Russia wouldn't stop only in Ukraine, this position became more stronger and stronger, because all very good understand that after Ukraine or with Ukraine, it would be Baltic countries, either Poland or some other. Then the boundary with Poland and so on, and all attempts, European attempts to seek some neutral, I say neutral, they not like this, but neutral role in all these things, beginning from 2008 and 2014. Now they understand it very clearly that this process cannot be stopped only in these countries. Coming back to your words about yes, really, we would like to have all weapons today, better yesterday, and
did this, because it's very good understandable that all days gave us died and injuring a lot of our people, and first of all the men who the best part of our citizens who are ready to go and to struggle against aggression. And in this case, we always use this formula that 1,000 of your armors, it's price of life of, or 100 of your armors, it's life of our soldier. But be realistic. First of all, European, unfortunately for us and for all, wouldn't be prepared for this full-scale aggression. Today you see that they try, but they cannot give us what they promised before. But it's not important. It's important, but I think that more big problem for all of us is Russians' nuclear power, and what all of us had this experience because all of us live in one country. How to try to keep this nuclear weapon and try to demonstrate this enemy for all the world. Russians try to do it, and I think that a lot of things that we cannot receive today, because always Russians say, okay, it's last step. Next, we will use nuclear weapon. Limited, not limited, but really all of us very good understand this playing. And unfortunately, European country, first of all, West European country, always remember about this. And it's not their headache, it's our headache. So that's what I can tell you. Second, sometimes I also joke and say for my Serbian friends, if you so like Russians, maybe let's change our territories. We will give you Donbass and you will live near your brothers, and you will see how it's live near the Russian Federation. So really, let's see. A lot of people, they can't feel how it to live when, what does it mean, battalion East, battalion of Chechnya, or something else. All of this can feel on who has contact with this. All right, and one more thing that we would like to ask, it's related to let's say, I hear that there was discussed somehow, even in TV or with some bloggers, about to Ukraine, or make kind of model of Korea in Ukraine in case war will not be succeeds or successful or something. I don't know. Is there any something that I mean, what is the understanding of Ukraine? How it should finish, or when it should finish? Of course, as soon as possible. That's what we want, everyone. But I mean, I may say, I understand. You would like to see some compromise, to organize some to Ukraine, something else. First of all, it's very old song. Unfortunately, for our people, we wouldn't reject it before, because always some politicians, first of all in Russia, try to divide Ukraine for West and East.
and something else. It's first. Second, Russia, Putin a few days before gave answer for your question about two Koreas. As I understand from all this statement, today they prepare it to move population from Russia to south and east part of Ukraine, south and east part of Ukraine. They did it in the Crimea very, very successfully, and they try to do it now in Kherson, Zaporizhia, and so these new territories. In this case, it wouldn't be Korea. It would be something else. So sometimes I also try to propose for Putin to read one book, Ukrainian Nichuy Levitsky, Kaidasheva Semya. It's two brothers begin to beat one to another about the boundary between the entry that father presented one of these brothers. I propose him to use this, to first of all to learn this book, because for Ukrainian the boundary and to beat somebody on the line of the boundary, it's something historical playing. Anyway, it's joke, black joke, but what can I tell you? A lot of Ukrainians can't reject this, cannot receive this and accept this proposition, first of all, because it's something else. If we would be Korea, we will live far from Russia. It's not planned for two Ukrainian, planned for full occupation of our territory. Great. And one question related to again about the geopolitical or new architecture, or let's say safety or security of European new architecture. And as you know, there was discussion to start preparation of army, especially for European Commission. While I don't know, there is NATO, which should support actually. But as far as I understand, even in Europe and European Union, people are still thinking that they need something new which can probably be more active, more reactive than NATO can do, let's say. So what do you think? Can in this architecture maybe some Eastern European countries, in case we will join in 2030, like Georgia, Ukraine, Moldova, or we need to refer to something else, which President of Ukraine started proposing this in the beginning of the war, when he proposed like Poland, Romania, Ukraine, Baltic countries, and maybe under umbrella of UK and USA, create some very let's say active military organization, or let's say contract or something. I don't know, how do you see the new let's say European Union security, let's say, for the future? First of all, you've seen today that European Union changed, unfortunately not so quickly, but they changed their position. You know this, that they create this fund, $50 billion per 4 years for Ukraine. It means that they just understood that their role in this situation is not enough before. It's first. Second, I describe this $50 billion as some support for them that didn't give an opportunity to flow this dirty water to all Europe. It's second.
And third, let's see how it would be, because today, you see, this conflict between West and East, it's all just spread. After Ukraine, today we have Israel and Palestine, Gaza, Yemen, and unfortunately, I'm not. I don't want to give any prediction for this, but really, we have the escalation for all the world. So we need to create something, maybe not create, but strengthen what we have, structure that what we have. I'm not sure that we would be, but we can do it on time to create something new. It's second. And last but not least, today, European armies and first of all, militants understood that they need not training Ukrainians, but Ukrainians have to training them. We became back to the methods of the Second World War. Maybe, I cannot. We named it meat attacks, when they sent a lot of people and really tried to attack by crimes, by mobilized soldiers and something else. And Europe and NATO, they understood that, recognized themselves that they're not prepared for this. They are not prepared for this. They need to have, first of all, very good jets. These jets might be dictate on sky. It's some other war with Russians. Nobody knows how it would be, but I hope, I'm not sure that I hope that in this situation with globalization and a lot of ties with countries, this sanction would be very helpful for us. But in the future, I think they will be playing, maybe not so quick, but their role for that's what I can tell. Okay, thank you for your answer. And very last question, it's related to sanction against Russian aggression. There was, I don't know, 12 wave or third wave or 13 or 14 or something, but still we don't see that its impact so much in Russia. Yeah, there is a lot of discussion that Russian can again buy this forbidden product, or even for the micro scams or whatever, through Kazakhstan, through Uzbekistan or Georgia, Armenia, whatever. But even without that, if we escape this, in Europe, still you can see Lukoil, for example, which is the sister company of Gazprom. And each liter sold in Europe, Lukoil, it's converted directly to the weapon, which is killing another Ukrainians every day. So I don't know, to be honest, is there this discussion between Ukrainian diplomacy and European Union diplomacy to make these sanctions really powerful or really impactful, which may really impact of this war somehow? When I told you before about globalization system and processes in the world, I mean, first of all, that Russians prepared for this one, and
European Union, as well as a lot of countries in the world, very depend on Russian energy. Sometimes I think that maybe it's last point, because solar energy or some wind energy will grow, and the role of oil and gas would be decline. But really, it's very difficult today in this situation of globalization to reject fully from Russians. Maybe you read about British tanker attacked by this tanker full of Russian oil. So it's only a good example that today it's very difficult to control this system. But what I see and hear, when I came to Serbia, Serbia was 10 years during the on sanction regime. I may say that these sanctions also influenced to mind of the people. They prepared to live in some isolation. And unfortunately, this isolation gave stopped the progress of these territories. I just only would like, why I say this, I am sure that sanctions will influence to Russia, but not very quickly. It would be very long time. It would be very. I told you that the more active citizens of Russia of country now in Georgia or on Europe or something else. So let's see who will stay in Russia and how it will be. Unfortunately, these people out of process, they cannot say their word today in this election or in Russia. But let's see how it will be. I'm not very optimistic, you may see, but I have to be optimistic. We are all optimistic in this term, but yeah, I'm just asking because of our impression, let's say, what we see and how we feel, let's say. But yeah, fully understandable what you answer. What is your answer? And yeah, what we want to say is that we are very grateful for this opportunity and this discussion with you, and we wish Ukraine everything. First of all, we want to see that Ukraine win very quickly and return the occupied territories. But just the very last question is from our side. Is there any discussion in high level of Ukraine, or even in diplomacy, or in maybe in European Union, what kind of post-Russian or post-Putinist Russia will looks like, or will it? I mean, how it will be handled, even by Europe or let's say West? You see, really, you may be sure that I try to understand it also, but nothing. I didn't see any discussion. It means that in my mind, very good understand that maybe they could understand that the also name deep state. It's unpredictable. And nobody knows the deep state of Russia, how it would be in the future. As I understand, what I can really say personally, what I see that before I have had some opinion that Russia will destroy it for a few countries. Today, this speaking disappeared. I don't hear maybe since last February about this. So
That's because you see a lot of rumors, a lot of things. It's very difficult to say. I also glad to see you as well as your guests. What can I tell you? Sakartvelo garmadjos. Slava Ukraini. Героям слава. Thank you very much for this opportunity and wish you all the best and quick peace in Ukraine. The same. Thank you very much. Bye. All right. Then I will say just a few words for the guests. Okay. In Georgian, but you can already switch off if you. Yeah. I try to do it. No problem. Thank you. And we have also my guests from Ukraine, Ivan, who just joined. So unfortunately, he's joined a bit later. Okay. მეგობრებო, როგორც მოველოდი, უკრაინელი დიპლომატი იყო ძალიან მოზომილი ყველა თავის ასე ვთქვათ statement-ში, რაც თქვა. თუმცა ვერ დამალა რაღაც მიმართულებებით თავისი ასე ვთქვათ იმედგაცრუება, მათ შორის დახმარების თვალსაზრისით, როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკიდან, ასე small recap, ანუ პატარა შეჯამებასავით რო გავაკეთოთ. მე ვკითხე მას, მათ შორის ამერიკის არჩევნებთან არის ეს დაკავშირებული თუ ანუ ევროპის არჩევნებთან არის დაკავშირებული ეს ასე ვთქვათ პატარა პაუზა, რომელიც დახმარებასთან არის დაკავშირებული თუ ეს რაიმე სხვასთან არის დაკავშირებული თქო. არჩევნებზე არ გამცა პასუხი, იმიტომ რომ ის არის დიპლომატი და ასე ვთქვათ არ დააფიქსირა თავისი აზრი ამერიკის არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ დახმარებასთან დაკავშირებით მან თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილია და დემოკრატიულ ქვეყნებში როგორც წესი არ იცვლება იმის და მიუხედავად ვინ იქნება არჩეულიო ამა თუ იმ ქვეყანაშიო, თუმცა მან ვერ დამალა თავის ასე ვთქვათ იმედგაცრუება იმ დახმარების პორციებზე, რასაც იღებს უკრაინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები, რომ რეალურად ეს დახმარებები თითქმის შეწყვეტილია, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით დიდი ქვეყნებიდან და არ არის სახარბიელო მდგომარეობა მოკლედ უკრაინაში ამ მხრივ. რაც შეეხება გაგრძელებასთან, დახმარების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, მან ბევრად უფრო პოზიტიურად გამოხატა თავისი აზრი, რომ სავარაუდოდ ეს უფრო გაგრძელდება, მაგრამ იმ ნაწილში რომ მე ვკითხე, რომ არასდროს არ მოდის იმდენი იარაღი, რომ ერთდროულად სწრაფად მოხდეს, ასე ვთქვათ, მიზნის მიღწევა და ასე ვთქვათ ტერიტორიების სწრაფი დაბრუნება, მაგრამ მან თქვა, რომ ეს მაქვს მოლოდინი, პოზიტიური მოლოდინი, რომ რა თქმა უნდა იქნება დახმარებები ყველა ქვეყნებიდან, მათ შორის ევროპამ და ამერიკამ ეს უნდა გააგრძელოს, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სწრაფი და დიდი პორციები, რომ ჩვენ სწრაფ რეზულტატს მივაღწიოთო. სწორედ ამიტომაც მან ახსენა თავისი შიდა უკრაინული manufacturing-ი, ანუ წარმოებები, რომელიც ნელ-ნელა ასე ვთქვათ იკრებს ძალებს და შიგნით ასე ვთქვათ უკრაინაში ხდება უკვე ნელ-ნელა გადაწყობა იმაზე, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში უკრაინამ შეძლოს თავის დაცვა თავისივე ნაწარმი იარაღის წყალობით, იმიტომ რომ არ იყვნენ ჩამოკიდებული მუდმივად დაუშვათ სხვა ქვეყნებს. თუმცა რატომ არ უნდა იყვნენ ჩამოკიდებული, ეს კიდე ცალკე თემა, ის ამაზე პასუხს ვერ გაგვცემდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დიპლომატია, მაგრამ დალოცვილო უკრაინა თუ ასეთი მნიშვნელოვანია და ცვლის მთლიანად ასე ვთქვათ ევროპის გეოპოლიტიკურ სურათს და ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ჩარჩოს, მაშინ უნდა გააგრძელო მისი დახმარება ბოლომდე იმ პორციებით, რომ ანუ თუ იმაზე იწყებს საუბარს, რომ მოდი ახლა არმიები შევქმნათ ევროკავშირში, იმიტომ რომ ნატო შეიძლება სწრაფად არ მიიღოს გადაწყვეტილებები, ხო? ამ არმიის შექმნას მოდი უკრაინას დაეხმარე, ხო, რომ ეს საფრთხე განეიტრალდეს როგორც მინიმუმ, მაგრამ როგორც ჩანს სხვადასხვა მიმართულებით არის ამ ყველაფერზე ფიქრი. მას არ ქონდა მაინდა-მაინც პოზიტიური მოლოდინები მათ შორის ევროპის გაფართოებასთან დაკავშირებით, სწრაფ გაფართოებასთან დაკავშირებით, მან თქვა, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს, უკრაინა, მოლდოვაზე დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული მათ შორის ევროკავშირზე, რომ მათ
მიიღონ თავისი ადაპტაცია, გაიარონ და მოემზადონ თავადაც იმისთვის, რომ მიიღონ ახალი წევრები მათ წრეში, იმიტომ რომ საქართველოს გასაგებია, რომ პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მან ახსენა, რომ უკრაინა, პოლონეთი, რუმინეთი, მოლდოვა და ასე შემდეგ ეს არის უფრო არა მარტო სოფლის მეურნეობა, არამედ სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებით, ეს არის საკმაოდ დიდი ზონა, სადაც მათი შეერთებით, ასე ვთქვათ, ეს ფერმერული მეურნეობები ჩაძირავს დიდ ქვეყნებში ასეთ წვრილ საფერმერო მეურნეობებს. და ამ ყველაფერზე პასუხი უნდა ჰქონდეს ევროპას, მანამ სანამ ამ ყველაფერს ამ გაფართოებებს მიიღებენ. ანუ მან თქვა ერთის მხრივ, რომ ჩვენ უნდა ვემზადოთ დიდი საშინაო დავალება გვაქვს, როგორც ჩვენ, ასევე საქართველოს, ასევე უკრაინას, მოლდოვას, მაგრამ ამავდროულად ევროპამაც უნდა მიიღოს ბევრი ცვლილებები იმისთვის, რომ ეს 2030-ში მართლაც რეალური გახდეს. აი ამაზე ისაუბრა მან. კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაცები თქვა, თუ გზადაგზა გამახსენდება და გეტყვით, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, დასვით, გეტყვით, თუ რაიმე ამასთან დაკავშირებით რა თქვა. მაგრამ კარგი იქნება, რომ ხელახლა მოусმინო ამ ჩანაწერს, ჩემი აზრით, რომ ზუსტად დიახ, გისმენთ ბატონ ვლადიმერ. მადლობას. თუ შეიძლება ფერმერულ მეურნეობებზე თქვით თქვენ და ცოტა უფრო ცლად არ მინდა რომ გადარყალოთ, მაგრამ არა, ეხლა რა ხდება, უყურეთ ბოლო დღეებში მაგალითად, ხო, იმის გამო რომ ესე იგი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ევროკომისიის დონეზე, რომ ბრაზილიური და არგენტინული, ასე ვთქვათ, ხორცის პროდუქტები უნდა შემოვიდეს დიდძალად ევროპულ ბაზარზე. სერიოზული გაფიცვაა გერმანიაში, ბელგიაში, ჰოლანდიაში და ასე შემდეგ და ტრაქტორებით ხერგავენ გზებს და მივიდნენ ევროკომისიასთან და იქ მოაწყეს დებოში, ასე ვთქვათ რა, ფერმერებმა. რას აპროტესტებენ ეს ხალხი? ეს ხალხი აპროტესტებს, რომ ბრაზილიდან და არგენტინიდან შემოდის ძალიან ია-ფასებში ეს ყველაფერი, ჩვენ ასეთ დაბალ ფასში ვერ მოვამზადებთ ამ ნაწარმს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არაკონკურენტიანი უნარიანები აღმოჩნდებით საკუთარ ბაზარზეო. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ უკრაინიდან შემოსული ღორის ხორცი არგენტინულ და ბრაზილიულზე კიდევ ბევრად დაბალი იქნება. აი ამ ყველაფერს ერთიან კონტექსტში და ამას დავამატოთ ხორბალი, ამას დავამატოთ ყველა ის პროდუქტი, რაც დღეს მაგალითად შედის თურქეთიდან, ხო, მაგალითად. შედის სხვადასხვა ქვეყანას თავისი რა ქვია, სასათბურე მეურნეობები აქვს, ხო, მათ შორის ესპანეთში უამრავი სასათბურე მეურნეობია, პორტუგალიაში, იტალიაში და სამხრეთში განსაკუთრებით დიდია ეს სასათბურე მეურნეობები და პროდუქტები, ხო, რომელიც შემოდის უფრო დასავლეთით, მაგალითად, ჰოლანდიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, ეს პროდუქტები პრაქტიკულად იქნება არაკონკურენტუნარიანი, იმიტომ რომ უკრაინას შეუძლია მიაწოდოს არა მარტო ჩვეულებრივი სასათბურო გამოზრდილი პომიდორი და კიტრი, არამედ შეუძლია მიაწოდოს ბიო ეს ყველაფერი. ხვდებით რამ ხელასხვაობა? იგივე ფასში, რაშიც ის სასათბურე მოყვანილ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს ყიდის ფერმერი, უკრაინას შეუძლია იგივე ფასში მიაწოდოს ბიო ეს იგივე პროდუქცია. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან ევროპულმა წვრილ მეწარმეებმა და ფერმერებმა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თავის თავზე იცნიეს უკვე ბოლო პერიოდში, რომ პოლონეთი, უკრაინა არის ევრობაზარზე განსაკუთრებით სწორედ ამ სფეროში, ეგროკულტურულ სფეროში, სასოფლო სამეურნეო სფეროში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასაქმებადი, ასე ვთქვათ, ხალხის მხრივ, ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, მაგ სფეროებში მოიდგეს ფეხი ამ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში. შესაბამისად, როდესაც ეს მოხდება ახალი ქვეყნების შეყვანა მოლდოვა, უკრაინა გეგმავს, რომ პოლონეთთან, რუმინეთთან და მოლდოვასთან ერთად შექმნას რაღაცა ეს სოფლის სამეურნეო, ასე ვთქვათ, დიდი კონგლომერატი, რომელიც მოაწვის ამ 400 მილიონიან ბაზარს მთლიანად სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ამისთვის ევროპა უნდა იყოს მზად სინამდვილეში, იმიტომ რომ უკრაინას ეს შეუძლია ძალიან იაფად გააკეთოს. და ამ პირობებში რომ იაფად გააკეთებს, უკრაინა ამით ძალიან გამდიდრდება პლუს ამას, იმიტომ რომ იდის ძალიან, ასე ვთქვათ, დაბალ ფასში, კიდევ უფრო მაღალ ფასში შეუძლია მიაწოდოს ევროპას, ამ თუთას ევროპას არ ატყდის ის ამ ყველაფერს.
აი ესე იგი ამ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის ამ წუთას, ძალიან რთული პროცესები მიდის სინამდვილეში და ბევრი გამოსვლები იყო, მათ შორის ბელგიის პარლამენტში, ჰოლანდიაში და გერმანიაში ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გაფიცვები არის კიდევ დაანონსებული ფერმერების მიერ და საინტერესო პროცესები წავა თუ რა პასუხს გასცემს ევროპა ამას. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რთული გადასაჭრელია, მაგრამ როგორც წესი რაღაცა კრეატიულ იდეას მაინც და მაინც ვერ დებს ხოლმე როგორც წესი ევროპა ამ მიმართულებით. რაღაცა როგორ რაღაცეებით აჩუმებს ამ ხალხს როგორც წესი, რაღაცა ან შეიძლება გადასახადის რაღაცა ნაწილი გაუქვითოს, ან უთხრას რომ დაუშვათ შენ რაღაცა გექნება უფრო შეღავათიან ფასად ან რაღაცა. აი ასეთი შეღავათიან რაღაც შეთავაზებებს უკეთებს როგორც წესი ევროპა და არა ის რომ ანუ რისი თქმა მინდა უყურეთ რომ ბოლო წლებში ევროპას რატომ უჭირს თუ რაიმე უჭირს არის ის რომ დიდად კრეატიულ გრძელვადიან პროცესებზე გათვლები არ არის. ყველა გადაწყვეტილება მიღებულია კონკრეტულად რაღაცა პრობლემის ლოკალიზაციაზე და არა გრძელვადიანად სისტემურად მიდგომაზე ამა თუ იმ სიტუაციის. აი ესაა ჩემი ხედვა ყოველ შემთხვევაში ამ სიტუაციაში ამ პრობლემებისადმი. რაც შეეხება იარაღის მიწოდებას, ხო გეუბნებით არ იყო მაინც და მაინც პოზიტიური იმ კუთხით რომ რა თქმა უნდა არ გვაწვდიან იარაღს როგორც ჩვენ გვინდაო, მაგრამ პოზიტიური იყო მისი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს აუცილებლად გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება არჩეული ამა თუ იმ ქვეყანაშიო. ხო, მაგრამ დარწმუნებულია თვითონ ამაში? ჯერ ერთი რომ მას არც აქვს უფლება რომ ეს სხვანაირად თქვა. ეს გასაგებია, უფრო დიპლომატიური იყო ეს და მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ რომ მას ამის ინფორმაციაც აქვს რომ ეს თქვას. ანუ მთლად ესე თავდაჯერებით ვერ იტყოდა ჩემი აზრით რომ მას არ ქონდეს რაღაცა ინფორმაციები თვითონ დიპლომატიურ წრეებში თუ რაც განიხილება. მეორეს მხრივ საუბარი იყო ასევე რუსულ პროპაგანდაზე თუ მოусმინეთ, საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს რუსულ ასე ვთქვათ პროპაგანდას, მან მოყვა მათ შორის ცოტა ძველი დროიდან უკრაინაში როგორი გავლენები იყო და როგორ იცვლებოდა დროის პერიოდებში, გარკვეულ პერიოდებში ეს რუსული პროპაგანდა. მან ახსენა, რომ საქართველოშიც რა თქმა უნდა იქნება ეს პროპაგანდა, მაგრამ აგერ სერბეთში, რომელიც სხვათა შორის ახსენა, რომ კანდიდატის სტატუსი აქვს უკვე 10 წელია თუ მეტი. იქაც საკმაოდ დიდია ეს რუსული გავლენები. და ჩვენ ხანდისხან რუსულ გავლენებს უვრევთ ხოლმე ულტრანაციონალიზმში და რაღაცა სხვა სიტუაციაში და სხვათა შორის ამანაც ახსენა და განსხვავება დავიჭირე ზუსტად რაც თქვა მათ შორის ვიქტორ ორბანზე და უნგრეთის მაგალითი მოიყვანა სხვათა შორის ამ შემთხვევაში. და მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ ხანდისხან ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი ერთ ქვაბში მოუხარშოთ, მაგრამ არის აქ ევროპაშიც განსხვავებები და მათ შორის ის ტრუასცხენიც რო ვახსენეთ, ხო? მე კითხვაშიც დაუსვი, რომ ხანდისხან ევროპაშიც არის რაღაცა ტრუასცხენის მსგავსი ხალხი, რომელიც რაღაც ამ ევროპულ ფასეულობებზე გადადგმოდის, ხო? ნუ მან დიპლომატიურად თქვა ეს რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ესო, ძირითადი რაც არის ფოკუსი ევროპის ის ყოველთვის გატარებულია ამ მხრივ ეს თქვა, მაგრამ კი არის შეინიშნება რაღაცა ტენდენციები ხშირ შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება ჭირსო. ანუ დიპლომატიურად გითხრა, რომ არისო ეგ სიტუაციები არისო, შეიმჩნევაო და იმედს ვიქონიებო, რომ ეს მაინდა-მაინც დიდ გავლენებს არ მოახდენს მომავალში. ამ შემთხვევაში რა იგულისხმო მაგან? ამ შემთხვევაში ეგ იგულისხმა, რომ ევროპაში რეალურად არის ეს ასე ვთქვათ ხალხი, სხვადასხვა პარტიიდან, მათ შორის ევროკომისიაშიც, ევროპარლამენტშიც და მათ შორის ყველა ქვეყნის ხელისუფლებაში არიან ესეთი ხალხი, რომელიც ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი არის პრორუსული, არა, ესენი არიან უფრო ულტრარადიკალები, რომლებიც ულტრანაციონალისტები, რომლებიც რაღაცა ტრუასცხენის როლს ასრულებენ და თავის იმ ფასეულობებზე, რომელზეც ჩვენ ვიძახით, რომ აი ეს არის თანხმდრა პუტინის პოლიტიკასთან. კი, რესპუბლიკელებს ემართებათ ეს ამერიკაში ახლა.
უფრო თანხwebdriverაა ვიდრე ის რომ ისინი არიან პრორუსებიან რაღაც, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად თუ ხდებით ხოლმე მედია ხშირად ისე ერთქვაფში უცებ მოხარშავს რომ ის პრორუსები არიან, მაგრამ არ არიან მაინდამაინც ისინი პრორუსები, ისინი უფრო ულტრანაციონალისტები არიან და თავის ქვეყნის რაღაცა შეიძლება რაღაც მომენტში დამახინჯებულათაც კი არის რაღაც მომენტები, მაგრამ მაინდამაინც პრორუსებს მათ ვერ უწოდებ რა. ეგ ნიუანსები თქვა. ხო, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა შეხვედრები კიდევ უფრო გავაფართოვოთ. ხო, საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან მოზომილი იყო, მან თქვა, რომ დიდი პროგრესი გაიარა საქართველომ, რითაც სინამდვილეში მე არ დამისვია სპეციალურად კითხვა მიხეილ სააკაშვილზე, რომ არ ჩამეგდო უხერხო მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, მაგრამ სინამდვილეში მან ის პროგრესი რაც ახსენა, სააკაშვილი ახსენა ფაქტიურად მაგითი, რომ მისი ხელისუფლება იყო და მისი ხელისუფლების დროს მოხდა ასეთი რადიკალური ცვლილება, რომელზეც თქვა მან, რომ ჩვენ პრაქტიკულად თვითონ ვიწვევთ რუსეთს საომრათო, ხუმრობით რომ ვთქვათო, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რაღაცა მაღალ დონეს ვაღწევთ, იმის გამო რომ რუსეთის მოქალაქეებმა არ დაინახონ, რომ რაღაცა უგაზოთ და დიდი რესურსების გარეშე შეიძლება დემოკრატიის და პროგრესის მიღწევა ქვეყანაშიო, მაშინვე იწყებს ომს იმ ქვეყნებთანო რა. აი ეგ ახსენა ამასთან დაკავშირებით და 2008 წელიც ახსენა, მათ შორის ის ახსენა, რომ ჩვენ არ დაუნებდებითო და აუცილებლად ვიომებთო, მაგრამ ხო, ის კითხვაც დაუსვი, რომ იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს რამოდენიმე განმოვისმინე ეს იდეა, კორეის მოდელი უკრაინაში, ანუ ჩრდილოეთ ხო, მაგას ხო. ბოდიში. ხო, მე ბევრჯერ მოვისმინე ეს სხვათა შორის და ეს არ არის ეს შეიძლება აწყობს რუსეთს რომ ეს განიხილებოდეს, მაგრამ მე ისეთი ბლოგერებისგან მოვისმინე უკრაინაში, რომლებიც არ არიან, ასე ვთქვათ, პრორუსულ რაღაცეებში შემჩნეული, ეს კითხვები აქვთ მათ დასმული და ამ კონტექსტში ვეკითხე, რომ აი სადღაცას ხო ალბათ უნდა დამთავრდეს ეს ომი და აი რა განიხილება როგორც დამთავრების, ასე ვთქვათ, პრერიკვიზიტად და როდის შეიძლება ეს დამთავრდეს და საერთოდ რა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში პრედიქშენი არა, ანუ წინასწარმეტყველება ძალიან რთულიაო, ერთია რომ ჩვენ არ დავთმობთ ამ სიტუაციასო, ისმავი რაც შეეხებაო ორ უკრაინასო, ეს არ მიგვაჩნია ჩვენ სწორადო, ანუ ის ამბობს იმას, რაც დღევანდელი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, რახასაც ატარებს, ხო? ის ამბობს, რომ ჩვენთვის ეს მიუღებელიაო და შესაბამისად ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები. თუმცა ამ კუთხით მე ერთი ჩაკითხვაც გავაკეთე, რომ აი ბევრი ხალხი იღუპება რა და ეს იარაღიც არ მოდის ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ნუ მან თქვა, რომ კი, სიტუაცია რთულია და აი მაგ მომენტში ახსენა სხვათა შორის ის, რომ შიდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ იარაღის წარმოებაში გრძელვადიანად შეუწყობს ხელს, რომ უკრაინამ მეც გაუძლოს. თუმცა ჩემი გადასახედიდან ვინაიდან ამ პიროვნებას ძალიან კარგად ვიცნობ, ჩემი მეგობარია და ერთად ცხოვრობდით, ასე ვთქვათ, მის ოჯახს ძალიან კარგად ვიცნობ, კუვეითში გავიცანი, მაშინ კუვეითში იყო ელჩი, როდესაც მე ვმუშაობდი იქ კუვეითში და ჩემი გადასახედიდან ის არ არის ძალიან პოზიტიურად პროსტორად რეალისტურად უყურებს ომის განვითარების პერიპეტიებს და აქედან გამომდინარე, არა იმიტომ, რომ დიპლომატია იმიტომ არ არის მოზომილი ამ პირობებში და ამ მიმართულებით, არამედ უფრო რეალისტურად უყურებს ამ სიტუაციას და როგორც ჩანს, არ არის ძალიან დარწმუნებული, რომ სწრაფი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ანუ სწრაფი რაღაცა quick win, როგორც ინგლისურად იტყვიან, ანუ სწრაფი როგორ არის ქართულად ეს სწრაფი წარმატების მოპოვების შანსი არ არის, როგორც ჩანს, აი ეს არის ომს გულისხმობთ? კი, ომთან დაკავშირებით. რაღაცა ბლიცკრიგული ესე. ხო, აი ანუ სწრაფი წარმატების ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არ არის, როგორც ჩანს რა.
რომ მე სხვადასხვანაირად დავსვი კითხვები, მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ იარაღი საკმარისი იქნება და თუ არ იქნება და რაღაცა, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ეს ამბები იხილება უკრაინის მაღალ ეშელონებში და როგორც ჩანს აი სწრაფ წარმატებას როგორც ასეთი ჯერჯერობით მე როგორც მივხვდი, იმიტომ ახსენა მან ეს შიდა წარმოების ამბავი იარაღის, რომ უკრაინა ალბათ სავარაუდოდ თვლის იმაზე, რომ ჩვენ ახლა უნდა ვიძვირთ დაცვაში, მოუძლიერ გქონდეს შიდა იარაღის წარმოება და მე ერთ დღეს, როდესაც ჩვენ უკვე საკმარის მასალებს დავაგროვებთ, ასე ვთქვათ, იარაღს, გადავიდეთ შეტევაზე. ნუ მასეს არ ვთქვია, მაგრამ მე ეგეთი შთაბეჭდილება დამჭა ყოველ შემთხვევაში. კი, 2024 წელი ამერიკელებმა დაუწერენ, ეს იქნება სტრატეგიული თავდაცვა და 2025 წლის ზაფხულში დაიწყო ფიქრები კონჩეტევაზე. ეს როგორც ექსპერტები წერენ და ამბობენ, ეს გეგმა დამტკიცდა. ზუსტად ეგ შთაბეჭდილება დამჭა, აი ესტონური დაზვერვა ყოფილა ძალიან ძლიერი და ესტონური დაზვერვის მონაცემებით თვეში, არა დღეში 1000-დან 1500-მდე ოკუპანტი უნდა მოკლან და ამ შემთხვევაში წელიწად ნახევარში შესაძლებელი იქნება კონჩეტევა. ხო, სხვათა შორის ერთი საინტერესო ინფორმაცია, რაც მან ახსენა, არის ის, რომ ძალიან აქტუალურად განიხილება ევროპულ შიდა წრეებში ის ფაქტი, რომ რუსეთი არ შეჩერდება უკრაინაზე იმ შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაში ანუ არ აქვს მნიშვნელობა როდის და როგორ დამთავრდება ეს ამბავი. რუსეთი არ შეჩერდება ამ ამბავზე და ევროპა განიხილავს სიტუაციას, თუ ეს მოხდება ბალტიის ქვეყნებში, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში, თუ ეს მოხდება პოლონეთის შემთხვევაში რა ხდება და სწორედ ამ მიზნით დაიწყო საუბარი მათ შორის ევროკავშირმა არმიის, საკუთარი არმიის შექმნის თაობაზე, თუმცა მან ახსენა ისიც, რომ დიდად პოზიტიურად ვერ განვიხილავთ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ევროპა არ ახსენა, მაგრამ მე დიპლომატიურად რო გადმოვთარგმნოთ, ეს იყო, რომ ევროპა არის საკმაოდ კონსერვატორი ყველა მიდგომაში და მათ შორის ნებისმიერი ახალი წამოწყება, როგორც წესი, დიდ დროს და ძალისხმევას მოითხოვსო. შესაბამისად, ეს არის გრძელვადიანი ძალიან პერსპექტივა, თუმცა რამდენად იქნება ეს საპასუხო იმისა, რომ რუსეთი თუ ხვალზე გადაწყვეტს, რომ დაუშვათ მეორე ფრონტი გახსნას ბალტიის ქვეყნებში რა მოხდება, აი ამისთვის ევროპა დღესაც არ არის მზად. აი ეს სიტყვა სიტყვით თქვა. ევროპა ისე კარგად ცხოვრობს ახლა რეფერენდუმი რომ ჩაატარო შეიძლება დათანხმდნენ ოკუპაციას რუსეთის. არა, მე სხვათა შორის ხომ სულ მაიხა ხვალ მივფრინავ კიდე ბარსელონაში ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სულ ყავს ევროკომისიის ჩინოსნები, მაღალ ჩინოსნები, რომელსაც სულ მუდმივად ვესაუბრები, ისინი სულ რაღაც კითხვებს მისვავენ და ხშირად მოგვცვლია მაგ თემაზე, ასე ვთქვათ, ტონის აწევა ჩემი მხრიდან იმ დონეზე, რომ ხვალ რომ პოლონეთს დაეჯახოს რუსეთი. პოლონეთი იომებს, არ იომებს იმ ვეუბნები, იმიტომ რომ პოლონეთი ხელისუფლება ეტყვის ხალხს, რომ აი უკრაინა წევს რუინებში, გინდათ რომ პოლონეთი ასეთად ვაქციოთ, დავიწყოთ ომი მაშინ. თუ არა და დაუთმოთ აგერ გერმანია ჩვენს მერე და მიადგნენ გერმანელებს. მეოთხარი, კაი, პოლონეთი დათანხმდა, დაწვა და მივიდნენ რუსები გერმანიაში. ჩვენ და გერმანელი იყო ის ტიპი, ვისთანაც ტონი აუწიე და სწორედ ამიტომ აუწიე ძალაუნებურად ტონს, რომ მეთქი, შენ პირადად აიღებ იარაღს და აიომებ. გერმანია არის ქვეყანა, რომელსაც არასდროს არსად არ გიომიათ მეორე მსოფლიო ომის მერე. საერთოდ რამე პრაქტიკა გააქვთ ვეუბნები. ხვალ რომ მოგადგენ, აი მარტივად გააკეთეთ, მეთქი, უკრაინელები მიეჩვივნენ სირენის ჩართვას ყოველ დღეში სამჯერ კიევში სირენაა ჩართული, ხო, განგაშის. სცადეთ და 3 წუთით საცდელად ჩარხდეთ ბერლინში, არ გაინტერესებს გულით იმპაქტით, რამდენი ბერლინელი გარდაიცვლება ერთ დღეში მეთქი? და თქვენ ხართ მზად, რომ რუსეთს წინ დაუდგეთ, თქო და მაგის შორის ბატონო ძალიან ცუდად შუქდება რუსეთ-უკრაინის ომი და მაესტრო რუსულ იმედით ასე და კრიტიკული მედიები ძალიან ცუდად აშუქებს და ფაქტიურად მთელი გაშუქების ლაიტმოტივად რუსული ნარატივი გაზდებს, რა ემართება უკრაინას მისი სიჯიუტის გამო.
რაღაცა სულელურ კონტექსტში უშუქდება არანაირი ანალიზი, არანაირი არაფერი, დღეს ჩამოაგდენ ამდენი შახიდი, აფეთქდა ამდენი, დაიღუპა ამდენი და რასაშინელებაა ომი. ყველა მედია ასე აშუქებს, მე ახლა მოკლედ თქვი ძალიან და ზერელე, თორე ისეთ შემიძლია ამ თემაზე და მაგას ერთ საზოგადოებრივი როგორც ჩვენთან, ისე პოლონეთში და ისე ბალტიისპირეთში არ ვიცი რა, მაგრამ არ ამგონი ახლა პოლონელი ჟურნალისტები რაიმე წინ იდგენ და უკეთესად აშუქებდნენ მაგ ამბავს. უფრო მეტად გეტყვით, პოლონეთში უმეტესობა მედია ძალიან კრიტიკულ, ანუ ასე ვთქვათ, კრიტიკულ ზღვარზეა უკვე პრაქტიკულად უკრაინასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამას წინებზე ვესაუბრე კოლეგებს იმაში პოლონეთში და მათგან ვიცი ეს ინფორმაციები, რომ თუ დაუშვათ ხალხი თვითონ არის ძალიან პროუკრაინულად განწყობილი, მედია და ხელისუფლებაზეც ვერ ვიტყვით, რომ არ არის განწყობილი უკრაინის მიმართ, მაგრამ მედია რაღაცა დოზით საკმაოდ კრიტიკულად უყურებს მაგალითად უკრაინას და დღევანდელი უკრაინის შედეგებს თუნდაც. იმიტომ რომ ქალბატონ შორენას აქვს ხელი აწეული გისმენთ ქალბატონო შორენა თუ რაიმე მოგესალმებით არა მე უბრალოდ ჩემი აზრის დაფიქსირება მინდოდა მე არა ვარ ახლა არც ექსპერტი და არც გამოცდილი ასეთ საკითხებში რასაც ქვია რუსეთ-უკრაინის ომი მაგრამ მე პირადად როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი მოდი მოგკითხეთ ვიტყოდი რომ მე ვფიქრობ რომ ის სულაც არ არის რაღაც მოულოდნელი ის რომ უკრაინას სწრაფად და ძალიან მოკლე დროში ვერ შეძლებდა რუსეთის ასე ვთქვათ რუსეთზე გამარჯვების მოპოვებას მოდი ესე დავარქვათ ახლა გამარჯვება ამას წყალებში ჯერ მე ვფიქრობ რომ სწორედ ისა მე მაინც ესე ვფიქრობ ჩემი აზრით რომ სწორედ ის არის ამ ეტაპზე რაც ხდება რომ თავად რუსეთს რაც ქონდა გეგმაში რომ ძალიან მოკლე დროში მოემთავრებინა უკრაინასთან მისი მიზნები შეესრულებინა უკრაინასთან მიმართებაში და ის რომ უკრაინა უძლებს და ასე ვთქვათ გადაიყვანა ამ რეჟიმში რუსეთთან აი ამ ომის პროცესი მე მგონია რომ სწორედ არა მარტო ზუსტად ეს არის კლიანად მსოფლიოს იმ კლიანად საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებული ვინც დაინტერესებულია ზოგადად ამ ყველაფრით მთავარი ამ ეტაპზე ამოცანის მაქსიმალური ამოცანა რომელიც უნდა შესრულებულიყო მე მაინც ასე მგონია და საბოლოოდ ოპტიმისტურად ვარ პირადად მე განწყობილი და ასევე ბევრი ფიქრობს მოდი ჩვენ მაინც მოყვარულის დონეზე ვსაუბრობთ ასე ვიტყოდი მე და ჩემი მეგობრები ახლა მე ხოდი ახლა პროფესიით მე მაგ საკითხებში ვერ დავიკვეხნი რომ რაიმე რასაც ინფორმაციებს კითხულობ ეცნობი თუ ასე შემდეგ მოყვარულის დონეზე დავარქვათ ამ დავარქმევდი ამ ყველაფერს ვეცნობი მე მაინც ვფიქრობ რომ ის რაც უკრაინამ გააკეთა ამჯერად მაინც პოზიტივის შემომტანია საბოლოოდ რუსეთთან მიმართებაში რომ რუსეთის როგორც მითი ძლიერი და უძლიერესი სახელმწიფოც ასე დანგრეულია ასეა თუ ისეა ჯერ კიდევ არსებობს მაგ მითი რომ ომში წაგებული რუსეთი ჯერ არავის უნახავს გრძელვადიან პერიოდში მით უმეტეს ის ძალებს იკრებს ასე შემდეგ და შემდეგ ახერხებს თავის სასარგებლოდ შემოbrunებას სიტუაციის მაგრამ არ მგონია რომ რაღაც პესიმიზმის ფლატნამეტანი პესიმისტი რომ გადავარდეთ ამის საფუძველი არსებობდეს ჩემი აზრით და პირადად ის რომ უკრაინამ დაიწყო იარაღის საკუთარი იარაღის წარმოება ეს ასეც უნდა მომხდარიყო და უფრო ადრეც უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ელემენტარულად სხვის დახმარების იმედზე დიდხანს ვერ იქნები და ეს დახმარებები ნამდვილად ახლა მე ვერ ვასწავლი უკრაინელ სპეციალისტებს ამას ჩემზე კარგად იციან მაგრამ ეს ძალიანაც კარგი რომ ესე დაიწყეს და ეგეთ მომავალში კიდევ რაღაც უფრო დანარჩენზე რაც ესე იგი მინდა გითხრათ ახლა რა დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით ყველაფერი ვერ მოვისმინე იმიტომ რომ სამსახურში გადარბენაზე ვარ და ისეთი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ახლა გიგართმევთ შეიძლება ჩემი მადლობით დროს მაგრამ უნდა გადაგიხადოთ მადლობა ეს იყო რაც კი მე ახლა მოვისმინე და ჩემი ამერიკელი მეგობარიც უსმენდა ახლა სხვათა შორის რასაც მოვასწარეთ რა ზოგიერთი კითხვები გამომჩა და ვერ მოვისმინეთ მე მოვისმენ მაგრამ ისეთი დიდი მადლობა ეს იყო იმდენად კარგი ინფორმაცია თუნდაც იმ აგროკულტურა იმ სექციასთან და იმ მართულებით დაკავშირებით რაც
ქართულად ის რაღაც ისაუბრო ნუ ზოგადად ანუ ყველაფერთან დაკავშირებით რასაც შეხეთ ეს იყო იმდენად ინფორმატიული იმდენად რაღაც მნიშვნელოვანი და ზოგადად თვითონ ეს რაც გააკეთეთ შეხვედრა ეს კითხვების დასმა იყო თუ ყველა შეეძლო და ესო კითხვა და ესმინა შესაბამისად თუ რამე დაინტერესდებდა ნუ ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის და რა თქმა უნდა გასაგები იყო ელჩის მხრიდან ვიზიტი და რა ერთი რამ უნდა აღვნიშნო მომეწონა ის ფაქტი და ვიტყოდი ჩვენ ეს ქართველებმაც უნდა გავიაზროთ აი გახსოვთ აი იანკოვიჩი რომ აირჩიესო ჩემ მეგობარს ვესაუბრებდა რაღაც პასუხისგებლობა არ უნდა ნუ ამორჩეულმაც ხო უნდა გაიზიაროთ ის პასუხისგებლობა კაცო ეს კაცი რომ მოიყვანე და აღარ შეგისრულა 99% დაპირებოდა აღმოჩნდა სადღაც მოკლედ გაიხო და მე მგონი ჩვენ არ გვაწყებდა ეს იყო არაჩვეულებრივი ისა გზავნილი ქართველებისთვის რომ ვერ გვეთყოდა მან ეგრე თქვა რომ ვერ გირჩევთ ეს იყო ძალიან კარგად ინფორმატიული და აი პასუხისგებლობა და როგორც ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მე მინდა ერთი რამ დავამატო ამ შემთხვევაში თქვენ ხელს იმაზეც თქვით ახლა რაც ნუ აღარ კონკრეტები მაგრამ რა იყო ჩვენ იმ პერიოდში იმ 9 წლის შემდეგ საზოგადოება აი 90-იანებიდან რომ ამოვედით იმ საშინელი ჭაობიდან და მე უკვე წავედით სწრაფად რაღაც რეფორმები იყო განმშეთომები იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთი რეფორმები ჩატარდა და ისეთ მიზნამდე ისეთამდე მივედით ამ იმ პერიოდში მიშას პრეზიდენტობის დროს რომ რა იყო იცი უფრო მეტი მოთხოვნილებები გაგვიჩნდა და სწორადაც გაგვიჩნდა და ჩვენ გვეგონა ადამიანებს ეგონათ რომ ახლა რაც არ გააკეთდა და ისი უკმაყოფილოც იყო იქ რაღაცა სამართლობა იყო იქ ნუ არ მოეწონა ეს უკვე სასამართლო ადამიანის საკვების მოთხოვნიდან და შუქის მოთხოვნიდან მოთხოვნილებები შეიცვალა და გადავიდა უკვე სასამართლო სისტემა არ მოწონდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არ იყო პატარა მიღწევა რომ აქამდე ავიდა თუნდაც ის ხოხდები და ახლა წარმოიდგინეთ არავინ არ წარმოიდგენდა რომ ჩვენ ადამიანებს ეგონათ რომ გააკეთეს არჩევანი იმიტომ რომ აი ეს რაც ქონდა შენარჩუნდებოდა რა მიღწევებიც რა სადაც ქონდა და შემდეგ რაღაც უკეთეს რაც არ მოსწონდათ ის გამოსწორდებოდა მაგრამ რისი თქვა მინდა იცით აი ერთი რაღაც მინდა თქვა და გავდივარ რომ ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს იცით თუ ეს პროპაგანდა ასეთი გვიჭირს აი არასდროს მე ამ არჩევნების მერე არ მომისმენია საუბარი რომ აი მაგალითად ეს იყო კარგად გაკეთებული თუნდაც მთავრობას ვეტყვი აი ეს იყო კარგად გაკეთებული ეს ხალხო ხომ არ მოგწონდათ აი ახლა მე ვიწყებ ამის რეფორმას და მე ასე ვცდილობ გავაკეთო თითქოს ეს მთავრობა მოვიდა შემდეგ რომ ყველაფერზე არაფერი გაკეთებულა რაღაც ნაცარს რო შეგაყრიან თვალებში და შემდეგ უკვე გადავედით დღემდე ფაქტიურად გადავედით ამ წარსულზე იმაროქნა მათი ნუ რაღაც თუ არ გამა მაშინ ეს ხომ მოხდა აღარ გვინდა კაცო აღარ გვინდა დასრულდეს ეს ეხლა საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გაკვეთილი თვითონ ჩვენ ვართ დამნაშავენი ეხლა ბრმად კი აღარ უნდა მოვახდინოთ ან არ წავალ არჩევნებზე კი არა მას კი არ წავალ ეს იმას ნიშნავს შენ ოჯახში ზიხარ და გეუბნებიან ერთი ღმერთი წამ შენ არ გამოთქვა აზრი არაფერზე გადადიქ ერთი გვერდზე ვინ გეკითხება შენი ქვეყანა არის შენი ოჯახი რას კი არჩევნებზე არ წავალ კი რა ყველას უსმენ ყველა მაინტერესებს გარდა იმ პრორუსულისა რა ვქნა ეს არ შედის ჩემ თავში და რა ვქნა და ყველა მაინტერესებს ყველას გვერდით დავდგები რა თქმა უნდა რაც შემეძლება და უღრმესი მადლობა ყველას და პასუხისმგებლობა ჩვენზეა ეხლა თითოეულ ჩვენთაგანზე რომ რაღაცას შეგვეშალა გადავხედოთ რა გაკეთდა იმ 9 წელიწადში ახლაც რა გაკეთდა თქვა ამ პერიოდში ეგ რაღაც კაცო გაკეთდა კარგი ისეთი რომელიც კი მოგვეწონა და გვინდა დავიტოვოთ და რა გვინდა მომავლისთვის მემკვიდრეობითობის გარეშე არაფერი არ გამოვა შეიძლება ყოველი ახალი ხელისუფლებით ახალი ისტორია იწყებოდა არავით არ ხო აი ყოველი ახალდებოდეს როგორც საზღვარგარეთ ნორმალურ მიღებულ ცივილურ ქვეყნებში მემკვიდრეობითობა უნდა არსებობდეს მარტივი მაგალითია ხო ავტობანი არის გრძელვადიანი პერსპექტივა გრძელვადიანი პროექტი არ შეიძლება შემდეგი მოვიდეს და იცი რა აღარ გავატარებ იმიტომ რომ ეს წინამ დაიწყო და მე ერთადაც დავიწყებ გაიხარეთ აი ეს რა ნიუანსი რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაშიც რომ ჩვენ ყველამ უნდა გავიგოთ რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები და ეს არის ჩვენი ოჯახი ჩვენი შვილების მომავალი და ჩვენ ყველამ უნდა რაღაც დიახ და მეფეების მოყვანა აღარ გვჭირდება უნდა ვიცოდეთ რომ რაც მოგწონთ ჩვენ უნდა ვიყოთ დამკვეთი უნდა თავი ქარიზმის და ლამაზი თვალების არჩევას უნდა ვიყოთ დამკვეთი ვიწევთ ამ პოლიტიკაზე ხო რომ
მოდი და დაუსვი კითხვა, აი რო წუწუნებ მუდმივად რომ ეს არ მომწონს ის არ აი რა როგორი მოგწონს ის კითხე დაუსვი იქნება პასუხობს ხო? თუ არ პასუხობს ეგეც პასუხია რაღაც დონეზე რომ შენ ამას არ უჭერ ხარს. აღარ დაუჭერ ხარს, იმიტომ რომ ის პასუხი ვერ გაქცა რაც შენ გინდოდა. რაც შენ გინდოდა. უღრმესი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. სად ბრძანდებით ქალბატონო შორენა? ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვარ. მივხვდი, მაგრამ მაინც კითხეთ, დავაზუსტე. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა. რა ვიცი, მეგობრებო, მე მგონი დავიშალოთ დღეს და შემდეგ შეხვედრებს ანონსებს დავდებთ. ძალიან ბევრი შეხვედრა გვექნება, როგორც პოლიტიკოსებთან, ასევე სხვა მცნობად ადამიანებთან და ყველა ასე ვთქვათ, ანონსს დავდებთ. დიდი მადლობა ყველა, ვინც შემოგვიერთით და ჩანაწერს აუცილებლად დავდებთ ყველა ჩვენს პლატფორმაზე.